Дякую вам, Пет, за те, що, пані Пет, за те, що ви погодились прийняти участь в нашій конференції. Дякую вам за те, що ви робите, за допомогу таким пацієнтам. І ми багато інформації використовуємо саме з вашої пацієнтської організації Parent Project Muscular Dystrophy. Thank you very much, Pet, for having joined us and for having accepted our invitation to participate in the conference. A lot of information we use here is just taken from your parents' organization. Thank you. Well, I'm really delighted to be here this morning. Thank you for inviting me. Я дійсно рада бути тут цього ранку. Дякую за те, що запросили. Я хотіла б розповісти про те, що багато в Україні родин, коли дізнаються про діагноз м'язова дистрофія Дюшенна, вони замикаються у собі і ведуть замкнений стиль життя. I would like to mention that a lot of families in Ukraine, when they learn the diagnosis Duchenne dystrophy, they tend to get isolated. They want to be isolated and they are not as communicative as they were before. Протягом останніх 8 років, як за моїм досвідом, ситуація дещо змінилась, але все ж таки є такі родини, які майже не виходять на спілкування, тому що вони соромляться діагнозу хвороби і про те, що вони бачать, що вони нічого не можуть змінити. From my experience, I may say that during the last 8 years, the situation has changed a little bit, but still there are families who don't want to be sociable because they feel shy because of the diagnosis and because of the disabilities this diagnosis leads to. За вашим досвідом, ситуація з хворобою Дюшенна набагато змінилась, і я хотіла б запросити вас, щоб ви розповіли про свій досвід, з чого ви починали, тому що ви є взірцем всіх родин у світі. I would like you to tell us what you started with, because you are an example, a real example for the families with Duchenne syndrome. Просимо періодично зупинятись для того, щоб можна було надати переклад на українську мову. Could you please be so kind to make pauses for us to be able to translate into Ukrainian? Absolutely. Should I share my slides or would you like me to talk without slides? Ви хочете, щоб я показувала слайди, чи ви хочете без слайдів? We would be thankful if you share the slides, please. Sure. Okay, you can see my slides? Yes, we can see. Okay. So I think that all of you know what Duchenne is. And so just to review, this is a genetic disease. Я думаю, ви всі знаєте, що таке хвороба Дюшенна, але просто щоб нагадати, це генетичне захворювання. It's caused by a change in a single gene. Це захворювання спричинене зміною в єдиному гені. And the gene is located on the X chromosome, known as the sex chromosome. І цей ген знаходиться в X-хромосомі. So that means this disease primarily affects little boys. Це означає, що в основному ця хвороба вражає маленьких хлопчиків. And we sometimes think of the disease as just affecting the skeletal muscle, but it affects all systems of your body. І ми інколи думаємо, що це захворювання вражає лише скелет і м'язи, але в дійсності ця хвороба вражає повністю все тіло. So a lot of the time, what happened to this gene is there's a piece missing, and then some of the time there are other changes. Інколи, що відбувається з цим геном? Інколи не вистачає шматочка гену, а інколи повністю відбуваються якісь зміни. I think it's easy to explain, or easier to explain, that this
missing this piece, this protein, is like a shock absorber. So without the shock absorber, the car can't run properly, and the same is true of muscle. Я думаю, буде легше пояснити про цю хворобу, чого не вистачає на прикладі машинки, там, де ресори. Якщо немає ресора в машині, то ця машина не може їхати правильно. Так і відбувається із хворобою. So usually, at least in the United States, the diagnosis is made between the ages of 4 and 6 years old. Загалом в Сполучених Штатах діагноз ставлять дітям у віці від 4 до 6 років. But we've been working on newborn screening and anticipate a request to our government in 2022 to implement newborn screening in the United States. Ми працюємо і працювали над питанням скринінгу новонароджених, і якраз протягом цих 2020-2021 року ми зробили запит до уряду Сполучених Штатів про необхідність проводити скринінг новонароджених. So I think we all have to talk about, in the last presentation, you talked about some of the families are uncomfortable coming forward and saying their child has Dushenn. Я думаю, про що ми зараз маємо проговорити? Про те, що, пригадаємо минулу презентацію, ми говорили про те, що в деяких сім'ях люди не відчувають до себе достатньо комфортно для того, щоб прийти і сказати, що хтось із сім'ї має хворобу Дюшена. Because the diagnosis really brings along with it chronic sorrow for the patient, the families who thought their children would be healthy. It impacts marriage in that relationship. It impacts other children. And so in general, you as a family have to advocate for your child. До чого це призводить? Загалом це призводить до того, що члени сім'ї і пацієнт сам відчуває печаль. І цей факт захворювання, звичайно ж, впливає на шлюб, звичайно, впливає на інших дітей в сім'ї, і це призводить до краху. So chronic sorrow is grieving. It is a state of grief because of what this diagnosis is and will do to your son, and it puts a strain on all of your relationships. Ця печаль стає хронічною, і коли люди знаходяться в хронічній печалі, члени сім'ї знаходяться в хронічній печалі, то це призводить до поламки відносин між людьми. But I think the important thing to understand here is that we all have sorrow in our life and we can do things to change that sorrow. Але я вважаю, що необхідно розуміти в такому випадку. Ми всі в нашому житті маємо якісь печалі, і ми працюємо над тим, щоб з цих печалів вийти, щоб повернутися до нормального життя. So in marriage, we can think about how we can keep this marriage together. Sometimes we see each other and judge our partners or our husbands or our wives as doing the wrong thing. But I think we should admit that this is hard and try to work together to stay together. Що стосується шлюбу, то це дуже складне питання, тому що ми оцінюємо свого партнера, чи так він робить, чи не так робить. Тому важливо розуміти, що збереження шлюбу – це робота двох. And I think we have to also realize that other children need us. Sometimes we think they're okay because they're healthy, but in fact they really need our help. Нам не можна забувати, що інші діти в сім'ї також потребують нас. Так, вони здорові і так далі, але це не значить, що вони не потребують нашої уваги. One of our siblings said the parents feel like they're controlling the disease with all the focus that they put on the disease, but sometimes you dismiss those people around you. Коли ви повністю сфокусовані на хворобі і намагаєтесь тримати її під контролем, ви забуваєте про людей, які навкруги вас. I think we know this. Early ambulatory phase is when we see these boys who can't jump very well and run very well.
Як ми говоримо зараз про ранню амбулаторну стадію, і ми бачимо дітей, які не можуть уже добре стрибати або бігати. And in late ambulatory phase, we see them in need of something to help them get around. And we see sometimes that they walk with their belly sticking out or lordotic walk. А коли ми говоримо про пізню стадію захворювання, то ці діти вже не можуть повністю бути такими рухливими. Для того, щоб рухатись, їм потрібно якісь допоміжні знаряддя, наприклад, паличка або крісло. And earlier you asked David how young was the youngest patient that he knew. We know babies that are 3 months old. We have patients and families that we're aware of with very little children, and we have young men living in their 50s in the United States. Що стосується наймолодшого пацієнта з діагностованою хворобою і найстаршого за віком, то ми говоримо про тримісячне немовля і чоловіка, якому виповнилося 50 років. The early non-ambulatory phase is when parents notice that the arms are weak as well. Рання неамбулаторна стадія – це коли батьки помічають, що в їхньої дитини руки перестають бути сильними. And the late ambulatory phase is when you need the equipment to help breathing at night and the cough assist or something to help cough during the day often. А пізня амбулаторна стадія – це коли пацієнту потрібно додаткові засоби для того, щоб пацієнт дихав вночі і для того, щоб прочищати дихальні шляхи. So now how did I get here? Як я опинилася у цій ситуації? These are my two boys. They were diagnosed at the ages of, the little one was about 3 years old and the older one sitting there with the striped shirt was 5. Ось фотографія моїх двох хлопчиків. Молодшому було 3 роки, а старшому було 5 років. I live in the United States, and perhaps like some of you, when my boys were diagnosed, the doctor said there was nothing to do. І коли я живу в Сполучених Штатах, і можливо, якби і в вашій країні така ситуація, коли ми звернулись до лікаря, лікар відповів, що ви нічого зробити не можете. So this is my family, and this is around the time of diagnosis. I will tell you that my husband is a doctor, and I had been in nursing for a very long time. So when I heard that there was nothing to do, I couldn't accept that. Ось моя сім'я. І ось нижня фотографія, це якраз була зроблена в той час, коли лікар сказав, що нічого не можна зробити. Я хочу зазначити, що мій чоловік лікар, а я працювала медсестрою довгий час, і коли я почула, що ви нічого не можете зробити, я не могла це просто сприйняти. So when I talked to my family about this, especially my little boys, they said that you can't help one person, you have to help every person. So that's why I started. І коли ми це питання обговорили у колі сім'ї, і особливо коли я переговорила про це із моїми малими хлопчиками, вони мені відповіли: ти не можеш допомагати лише одній дитині, ти маєш допомагати кожній дитині. І ось чому я почала. So I started PPMD, or Parent Project Muscular Dystrophy. Тому я започаткувала проект PPMD, це проект батьків пацієнтів із м'язовою дистрофією. And here's our strategy. А ось стратегія. So the first question that we had to ask is, how much do we know about this disease and what does care look like? Перше питання, яке ми мали задати, це що ми знаємо взагалі про цю хворобу. So we gathered, we invited all of the scientists that we knew together for one meeting, and then all of the doctors that were taking care of patients with Duchenne muscular dystrophy to a second meeting.
Ми організували дві зустрічі. На першу зустріч ми запросили усіх науковців, які працюють із цією хворобою, а на другу зустріч ми запросили усіх лікарів, які допомагають пацієнтам із м'язовою дистрофією Дюшенну. We started 2 research centers in the United States, one with Eric Hoffman, who's pictured right there. І ми почали шукати центри, науково-дослідницькі центри, які займаються цією проблемою. Eric Hoffman was in the genetics lab when the gene was cloned and the protein product identified. Проблема заключалась в тому, що не вироблявся ген дистрофіну і протеїн, був відсутній протеїн. You might be familiar with what Eric's company is doing now with a steroid replacement called valmorolone. Можливо, ви коли-небудь чули або мали справу із Eric Company, які виробляють стероїди для того, щоб замінити цей ген. So valmorolone is currently in clinical trials in various countries. It is anticipated to be an approved product in probably 2023 in the US and Europe. І зараз проводяться фармацевтичними компаніями проводяться клінічні дослідження із цього препарату, і ми очікуємо, що препарат буде затверджений у Європі та Сполучених у 2023 році. Our second center was at University of California in Los Angeles, and that center was to look at drugs that might help slow the progression of the disease. І ми почали співпрацювати із другим центром, який знаходиться у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. І якраз цей центр займався тим питанням, як сповільнити прогресію хвороби. And so we raised money to support both of these centers going forward. І ми збирали гроші для того, щоб забезпечити функціонування обох цих центрів. We wanted to have an impact on research. So we started those centers and then we began giving grants to do specific things. Тому ми зібрали гроші і ми почали фінансувати їх для того, почали вигравати гранти для того, щоб ці центри займалися специфічними проблемами. So today, 20 years later, we have 35 active clinical trials in the United States. На сьогодні, спустя 20 років, на території Сполучених Штатів уже працюють відбувається 20 клінічних досліджень цієї проблеми. And we have 4 drug approvals. І за цей час 4 клінічних дослідження отримали своє затвердження. And the approvals that we have are exon-skipping drugs. І затверджені були препарати, які мають справу із пропуском екзону. So this is how we look at treating Duchenne. Це так, як ми дивимось на лікування Дюшенн. You can see in the red area, these are all the primary places. Красним відмічено першочергові місця. And in the black, after the red circle, and all the black are the ways to treat those problems. А чорним навкруги червоного описуються шляхи, за допомогою яких можна запобігти або допомогти з цим проблемам. We also work with our government. Ми також співпрацюємо з нашим урядом. The reason we began working with the government is that raising money from other people is hard. Чому ми почали працювати з урядом? Тому що збирати гроші від інших людей доволі важко. And the amount of money we needed, we knew we couldn't raise. І ми розуміли чудово, що ми не зможемо зібрати таку кількість грошей, яка нам була потрібна. So in the United States, we are able to interact with people who represent our various states or cities.
and we meet with them and talk about what is needed. І в Сполучених Штатах ми почали зустрічатися з представниками різних штатів і почали говорити їм про те, що нам потрібно. So in working with we call them champions in Congress, we were able to write a piece of legislation or law that is called the MD CARE Act. І ми почали працювати із конгресменами для того, щоб вони прийняли законодавчий акт, який називається MD Act. So the Muscular Dystrophy Care Act of 2001, which is a law in the United States, included 3 things: research centers, standards of care, and a tracking system, a data tracking system to identify patients. І нарешті у 2001 році було прийнято MD Care Act, в якому було прописано 3 основні положення: це дослідження, це стандарти лікування, і третє положення стосувалося залучення пацієнтів, знаходження і залучення пацієнтів. So in December of this year, we celebrated 20 years that this law has been in effect. І у грудні цього року ми відсвяткували 20 років з того моменту, коли цей закон почав працювати. And so the investment by our government into the muscular dystrophies, and for us particularly in Dushenn, has been more than $800 million in Duchenne muscular dystrophy. І я можу сказати, що інвестиції уряду у нейромаскулярні захворювання в цілому і якраз специфічно Дюшенн дистрофії складають $800 мільйонів. So we also have a grant, and that is to help professionals identify the disease earlier, and it's called Child Muscle Weakness. It has its own website where you can go and take a look, and you would be welcome to translate it and take it into the Ukraine. It's called childmuscleweakness.org, and it identifies the symptoms of muscular dystrophies in video as well as description. Ми почали працювати над питанням раннього виявлення хвороби Дюшена так рано, як це може, на такій ранній стадії і в такому ранньому віці, наскільки це можливо. І це називається Child Muscle Weakness, це слабкість м'язів дитини. І інформацію про це все ви можете знайти за адресою, яка вказана на цьому слайді. David mentioned a registry. We have had a registry for 15 years. Девід говорив про реєстр. У нас реєстр уже функціонує 15 років. And a registry is important because it collects data on patients. Реєстр дуже важливий, тому що він збирає дані на всіх пацієнтів. And the reason this is important is I think in the Ukraine as well as many countries we all want to see clinical trials. І причина, чому це важливо, тому що я вважаю, що в Україні, як і в всіх інших державах, важливо проводити клінічні дослідження. Companies will be interested in bringing clinical trials to your country if you can say to them, we have this many patients, they are this age, their genetic testing is this. So if you have information on these patients and can talk to companies about how many people, you're more likely to get their interest in doing a clinical trial in the Ukraine. Компанії будуть зацікавлені проводити клінічні дослідження на території вашої держави лише в тому випадку, коли ви зможете надати всю необхідну інформацію цій компанії, а саме скільки пацієнтів є, якого віку пацієнти і так далі. And we would be more than happy to partner with you and share your data with you and give it to you as more and more families would sign up on the registry. І в цьому питанні ми будемо щасливі з вами працювати у плані поширення даних, обміну даних, тобто ви можете розраховувати на нашу співпрацю.
So here's what the registry does. It has a lot of surveys. So we ask genetic information, we ask medical information, we ask if you've been in a clinical trial before. So we ask basic questions so that we can learn from it, as well as interest companies to participate in trials. Ось як працює реєстр. Ми проводимо дуже багато опитувань. І питання в опитуваннях стосуються генетичної інформації, клінічної інформації. Також є питання, чи коли-небудь раніше ви вже брали участь у клінічних дослідженнях. So this just breaks down for you what our registry is. We have 5,000 plus registrants. You can see what countries they come from. 70% is United States, 5% India, Canada at 4%, United Kingdom at 2%, Australia at 2%. We can tell you their mutations as well. You can see what kind of mutations there are here as well. Коли ми говоримо про реєстр, то у нас в реєстрі уже є більше 5,000 випадків, і коли це у відсотковому відношенні пояснити, то ми бачимо, що 70% це в Сполучених Штатах, 5 в Індії, 4 в Канаді, 2 в Об'єднаному Королівстві і 2 в Австралії. Що стосується цих кейсів, то ми можемо розповісти про них усе, починаючи з того, яка мутація. We also track all of this. So this is the kind of data that we can provide. We can ask questions of the data. For example, we can say how many children are on steroids and when did they start and how long have they been taking steroids? And that would be a question lots of people would ask to include doctors or industry or others. І дані, які є в нашому реєстрі, дуже обширні. Наприклад, ви можете задати нам питання, скільки дітей приймають стероїдні препарати, як довго ці діти приймають стероїдні препарати і так далі. So I think all of us ask about when the diagnosis occurs, what is the standard of care, what does it look like, what should doctors be doing? Я вважаю, що коли ми знаємо про діагноз, у нас виникає, звичайно, логічні питання, які стандарти догляду і лікування за такими пацієнтами, про що запитувати лікаря, що повинні лікарі робити, що ми повинні робити і так далі. So these are called care considerations, and they are published. These are published documents in Lancet. They are available in most languages on the Treat NMD website, which describes what good care should look like. Ось ці рекомендації, які офіційно є опубліковані в Ланцеті на багатьох мовах світу, і тут якраз розписані, які мають бути, так би мовити, ідеальні умови і догляд за пацієнтами Дюшенн. So now that we can, as parents, we can read and understand what good care looks like. In the United States, we wanted to make sure that the places where we were accessing care were indeed providing the care that was published. І коли ми говоримо про догляд за такими пацієнтами, коли ми розмовляємо з батьками пацієнтів, то ми розуміємо, що вони завжди хочуть впевнитись про те, що центри, до яких доставляються ці пацієнти, мають все необхідне для забезпечення таких пацієнтів необхідними стандартами догляду і лікування. Because it doesn't help if we know what good care looks like, but no one is providing that to us. Немає ніякого сенсу в тому знати, як має в ідеалі виглядати догляд за таким пацієнтом, і не впроваджувати цей догляд в життя. So what we then thought about in the United States was to certify centers, to have a process where we certified that certain centers in the United States were providing the care that was appropriate. І про що ми потім подумали, це про те, що нам потрібно сертифікувати центри у Сполучених Штатах для того, щоб вони були в змозі забезпечувати підходящий відповідний догляд для пацієнтів. So we started to certify centers and create a network of these centers so that parents
and families who were accessing care would know where to go to receive the best care possible. І ми почали програму сертифікації з того, що створення і сертифікації центрів, мережі центрів по всіх Сполучених Штатах Америки з цією метою, щоб батьки знали, куди їхати у випадку, коли діагностована хвороба. So how we certify a center is that we have a committee, and if a center is interested in becoming certified, they will make an application to the committee. Як проходить процес сертифікації центру? Ми створили комітет, і коли центр хоче бути сертифікованим, він подає заявку для розгляду комітету. Once the application is reviewed, then we go out to the site and we evaluate the site by interviewing all the people that are providing care, all of the doctors and other healthcare professionals. We follow a patient and family through their day, and we do what's called a chart review to look and see what that doctor and those healthcare providers are recording in the chart. Після того, як заявку було розглянуто комітетом, ми виходимо і спілкуємося і опитуємо як медичний склад цього центру, так і батьків і пацієнтів, які отримали там допомогу. На результатах опитування ми складаємо спеціальну таблицю і дивимося, чи дійсно є достатньо балів для цього центру. So if all of that is good and the application is accepted and the site review goes well, then this center becomes a certified Dushenn Care Center. І якщо все проходить добре, включаючи опитування пацієнтів і медичного складу, то ми сертифікуємо цей центр, і він має право надавати спеціалізовану допомогу і надає її. So today we have 28 certified centers in the United States. We have 13 pending, so by the end of 22 we'll have 41 centers in the United States that are certified. На сьогоднішній день ми маємо 28 спеціалізованих центрів на території Сполучених Штатів, і ми надіємося до кінця 2023 року, що кількість цих центрів буде 41. We have 2 outside of the US that have requested certification, one in the Czech Republic and another one in South Africa. І до їх складу входять 2 центри, які знаходяться за межами території Сполучених Штатів, один у Чеській Республіці, а інший в Південній Африці. This is just a map of where those centers are in the United States. На цій карті зображено, де знаходяться ці центри. And all of these centers are capable of doing clinical trials. У всіх цих центрах є можливість і проводяться клінічні дослідження. So these are the clinical trials that are currently in process in the United States. They include in the green, you can see that in the green there, these are trials that are trying to either get dystrophin expressed or they're gene therapy trials. На цій таблиці зображено, які клінічні дослідження проводяться зараз на території в Сполучених Штатах, і ці дослідження включають пропуск екзону, а зеленим відмічено дослідження, клінічні дослідження, що стосуються збереження або заміни дистрофіну. And the rest in the other colors, blue and so on, are what we call downstream. So they're looking at fibrosis or inflammation or growing muscle and other things that would help the slow progression. Іншими кольорами зображені ті клінічні дослідження, які мають справу із фіброзом, запаленнями та іншими проблемами, які виникають під час захворювання, і наше завдання сповільнити прогресію захворювання. So this is their first gene therapy trial 5 years ago when gene therapy studies were first started. These are the first 2 boys in the United States that received gene therapy. Ось фотографії, яким 5 років тому ми почали клінічні дослідження генної терапії, і ці двоє хлопчиків отримували генну терапію.
So I think for all of us, we have a saying in the United States that when nothing goes right in life, you go left. Я думаю, що у всіх країнах, як і в Сполучених Штатах, є така приказка: якщо не все йде добре, а добре це right англійською мовою, що означає і добре, і вправо, то йди вліво. I know none of you wanted to join this family, but I think that we can use our lives to work together to make sure that Dushenn has treatments. Я вважаю, що всі сім'ї, які опинилися в цій ситуації, а також інші сім'ї, мають зробити все для того, щоб все-таки вилікувати цю хворобу. So I am happy to take questions. Я буду рада дати відповідь на ваші запитання. Дуже дякую за вашу змістовну презентацію. Thank you very much for your fruitful and informative presentation. Скажіть, будь ласка, перше питання. Комітет, який надає сертифікат спеціалізованому центрі, хто входить до складу цього комітету, скільки членів, яка кількість членів цього комітету? What is the staff, the members, who are the members of the committee that can certify the specialized center? So everything we do has 3 different groups of people on it, parents and family members, always on every group. So we have parents and people who have Dushenn on that steering committee. We have healthcare professionals on that steering committee, and we have someone from industry on that committee. Some from which industry? I'm sorry. Some from companies. So not all companies are there, but we have representation from companies on those committees. Все, що ми робимо, має 3 основні групи. Перша група – це самі пацієнти або родичі пацієнтів, або сім'ї пацієнтів. Друга група – це, звичайно, фахівці, медичні фахівці. І третя група – це представники від компаній. І скільки всього це може бути, яка кількість може бути осіб? And how many totally people, how many totally members are in the committee? Sure. On all committees, we have a balance. So there are 12 members of that committee, the steering committee for the applications. So it's 4 healthcare professionals, 4 members of companies or research centers, and 4 families, 4 people from families. Всього 12, по 4 від кожної групи. 4 від сім'ї, 4 від лікарів і 4 від компаній. Хто головним є в цьому комітеті і хто його створює і координує? Who runs and coordinates the committee? We do, PPMD. So our organization now has about 16 staff members, 18 staff members. We have a whole care team, which our care team has nurses, nurse practitioners, a physician, neurologist, 2 parents on that committee, and myself, a parent as well. Ми контролюємо, наша організація контролює. Взагалі зараз якби керівний склад нашої організації складається з 18 осіб, в які входить сама місіс Ферлонг, потім входять лікарі, неврологи, представники батьків і медсестри. На який час видається сертифікат? How long is the certificate valid? For 5 years. На 5 років. Ви казали про шкалу балів спеціалізованих центрів. Десь є прописана ця шкала балів, і яку отримують сертифіковані центри? The question is about the requirements to the specialized center. Are there any specific requirements which are confirmed and which can be found or seen anywhere? Yes, this is on our website. So the centers, first of all, the centers have to follow the standards of care. So they have to have a multidisciplinary group of people, a core team of neurologist or physiatrist, pulmonologist, cardiologist, endocrinologist, physical therapy, etc. on those teams. So we have to see a team of people. They have to follow the standards of care and demonstrate that.
Так, ви можете знайти перелік цих вимог на нашому сайті, але я можу вам сказати, по-перше, що цей центр має мати мультидисциплінарну комісію, до якої входять фахівці. Це, звичайно, нейролог, кардіолог, пульмонолог, фізіотерапевт та інші. Крім того, центр має слідувати всім стандартам допомоги для таких пацієнтів і слідувати це на практиці. Ті центри, які вже отримали сертифікат, лікарні, вони мають якесь додаткове фінансування з держави або ще якусь фінансову підтримку після того, як вони вже отримали цей сертифікат? After the center has been certified, do they get any additional financing from the government, probably, or from other sources? So we give them some very small amount of money. We also hold every year what we call a healthcare professional summit. So we bring all of these people together every year. It's coming up in January. We couldn't last year based on the pandemic, but we bring them together and we pay for all of them to come together to encourage collaboration. And then we offer a grants program as well. So three things: we give them some little bit of money. We bring them together we fly all of them in and pay all their expenses to be together and hold a conference for them to be together. And the third thing is we have a grants program that we provide grants to centers who are working together. So the grant would have to be 2 centers would come in or 3 centers would come in on a particular project. Фінансування відбувається з 3 джерел. Ми самі, наша організація, дає певну частину грошей. Друге, це раз на рік ми збираємо всіх фахівців, медичних фахівців разом, і ми повністю оплачуємо їхні витрати, починаючи із перельотів, проживання і так далі. І третє джерело фінансування – це гранти, які ми надаємо. Зрозуміло. А як вперше ви заохочуєте лікарів, наприклад, пацієнт з хворобою Дюшенна вимагає того, не пацієнт вимагає, а сама хвороба вимагає, що якщо взяти, наприклад, одного фахівця, там пульмонолога, йому треба постійно вивчати цю хворобу ретельно і постійно підвищувати свою кваліфікацію. Не завжди лікарі погоджуються багато часу витрачати на одного пацієнта, якщо дуже багато інших орфанних хвороб. Duchenne dystrophy is a specific disease, and if we speak about the medical staff and, for example, pulmonologists, these doctors have to pay more attention, have to spend more time. It is more attention and time consuming to learn more about this disease, to be more involved into this disease, this doctor is much more busier than any other doctor. So we think so. How do you encourage these doctors to be developing all the time, to increase their expert level, to increase the knowledge? How do you encourage them? So we encourage them at the summit. They're all together. So the pulmonologists that are taking care of Duchenne patients are together. When the Center for Disease Control, when the government, based on that law, was working on standards of care, they included all of these subspecialists, pulmonologists, cardiologists, etc., and they all came together. So I guess to answer your question, we bring them all together to talk about this. The pulmonologists inside these clinics are spending 1 or 2 days a week inside that neuromuscular clinic, and then the rest they do their other work. So yes, they're busy, but what we have found is if you can find someone that is interested in Duchenne, pulmonologist, cardiologist, etc., they will spend a great deal of their time and interest and publish on Duchenne and become experts in that area in Duchenne.
По-перше, раз на рік, як я казала, ці фахівці збираються разом на саміті, і якщо ми говоримо про пульмонологів, вони також збираються з різних клінік пульмонологів, і вони таким чином діляться своїм досвідом, отримують нові знання і так далі. Тобто це один із способів, яким вони підвищують свою кваліфікацію. Крім того, ці лікарі, вони 2 дні на тиждень працюють за спеціальністю Дюшенн, а інші дні вони працюють за своєю основною спеціальністю. Тобто вони і більшість із них є люди, які дійсно зацікавлені, для яких це самих цікаво, і люди, які хочуть самі працювати з цією хворобою, і це їхня цікавість, це їхнє бажання. Ми вже маємо перекладені матеріали стосовно сертифікованих центрів США, перекладені матеріали українською мовою. We have already translated the documents concerning the certified centers in the United States into Ukrainian. Дякуємо вам за таку можливість. Thank you very much for this opportunity. Ми плануємо розробити таке положення роботи сертифікованих центрів в Україні саме під українські закони і з урахуванням саме статуту установчих документів відповідної лікарні, тому що різні лікарні мають різне підпорядкованість. We are aiming at developing the special, adequate documents concerning the specialized centers in Ukraine, taking into consideration the peculiarities of Ukrainian legislation and the Ukrainian hospitals' ownership and functional sphere. Тому що те положення, яке є зараз в США, воно, скажімо так, для України, воно не буде працювати в Україні. Нам треба чітко і більш ширше розписати повністю алгоритм дії як і пацієнтів, лікарів, так і влади в цьому положенні. The requirements valid for the United States are great, is a great basis for us to widen it and to adapt it, aiming at working under Ukrainian legislation, where the functions of all the parties will be distinctly described, like the functions of the government, the functions of the doctors, patients, and so on. Крім того, ми теж розглядали питання із лікарями, із родинами стосовно створення, наприклад, подібного комітету, який видавав би сертифікати, але нам треба обов'язково до таких комітетів додавати ще членів якоїсь відповідної влади місцевої і обов'язково державної. And we discussed already with the parents' organization here in Ukraine, public organizations, the possibility of creating the committee which gives the certification to the clinical, and from the point of view of Ukrainian legislation, we have to add, by no means we have to add the government person into this committee. Якщо будуть представники влади залучені, то це швидше може спрацювати. It will help us to fasten the process of the creation of the committee and work. У нас уже є в інститутах і в університетах лікарі високого рівня, які вже залучаються до вивчення цієї хвороби. Вони постійно допомагають, вони вичитують перекладені матеріали, до речі, з Parent Project Muscular Dystrophy. Але на місцях, в регіонах поки що важко залучити лікарів. There are, of course, we can say, and we are very happy that currently we are having doctors, medical doctors, especially in medical universities in large cities, who are interested and who are working on the Dushenn problem. They get involved very deeply into this topic. They always read and learn from the documents and mainly from the documents of your organization.
but this works only in large cities. At the distant areas, it is unfortunately still not possible. Лікарі, які працюють в лікарнях в регіонах, вони мають велике навантаження, крім того, що додаткова ситуація з ковідом, вона не дає можливості додатково вивчати цю хворобу. Тому ми сподіваємося, що лікарі вищого рівня будуть вже навчати і допомагати лікарям, які працюють в звичайних лікарнях в регіонах. The doctors who work on the regional levels, so in the lower levels, unfortunately, they are very busy with their routine everyday work and patients, and they are not very interested in learning this problem. But we are working, and plus COVID pandemic limits, and we are working with the higher staff in order for the higher staff of doctors will learn the lower staff of doctors as a next step. Але вважаю, коли вже в нас буде чіткий прописаний алгоритм дії, коли буде прописано чітко, як має працювати мультидисциплінарна команда і розписані графіки прийому пацієнтів з Дюшенна щорічно та щопівроку, це може спрацювати в подальшому, і лікарі в регіонах побачать, що це навпаки спрощує їм роботу, коли діти чітко приходять раз на рік або 2 рази на рік на обстеження, і потім їх майже не турбують. We hope that when the detailed schedule is ready, detailed description and all appropriate documents are ready, which will with all the information, necessary information, including when the patient should come for the examination or consultation, how should it work, how often. So the regional doctors on their level will see that this makes the process easier, much easier, because they know that annually the patient has to come once or 2 times a year, and it is much easier to follow up these patients. І тепер питання. В 2001 році ви сказали, що з'явився перший закон для фінансування допомоги пацієнтам з хворобою Дюшенна. Що для цього робила пацієнтська організація? Скільки часу на це пішло? І чи потрібно було виходити, зібратись всім разом, чи це достатньо було звернення офіційної організації і все? And finally, the question. You said that in 2001, the MD care law was adopted by the United States Congress, and we are very interested in the process. How did you do it? So did you need the involvement of different media, of other organizations, or it was enough to apply, to make the application to just only from one way, to apply to the government from one way? Yeah, no. So first of all, the United States government operates very differently from other governments, probably around the world. We all have different ways of operation. So in the United States, you can use consultants that know how the government works. So that's the first step. We hired consultants that are very connected to the Congress of the United States. That was our first step. По-перше, треба враховувати, що уряд Сполучених Штатів відрізняється в певній мірі від урядів інших країн, і що стосується от таких питань. І що потрібно робити в Сполучених Штатах для того, щоб отримати, для того, щоб цей закон був або акт був прийнятий. По-перше, вони мають консультантів, які займаються, які добре ознайомлені з роботою американського конгресу, і ці консультанти якраз продвигають цей акт. So we hired those consultants because we didn't really know how laws get written or passed. Ми найняли на роботу якраз цих консультантів, тому що ми самі не знали, який процес
треба пройти, як підготувати цей закон, як закони приймаються і так далі. And what we learned is in the United States, wherever you live, there's usually a local representative, and that person's in what we call the House of Representatives. And then each state has 2 representatives in the Senate. So we have both, this is called both sides of our government. The House of Representatives, which is your local representative, and then the Senate, which is the state representatives. Система така, що ми також звернулися до представників. Це люди, які працюють в Палаті представників Конгресу. Від кожного штату є 2 представники. Тобто у Конгресі є двостороння взаємодія. Це представників і сенаторів. So I think this is a lesson for all of us that you need to get to know those who represent you in government and form a relationship. We like to say you have to date them and marry them. That means a relationship that is interested and continuous. І все, що потрібно зробити, це просто надати інформацію представнику. Тобто та людина, члени Палати представників, це ті люди, які представляють населення штату. По 2 особи від кожного штату офіційно. І нам потрібно було надати інформацію їм, щоб вони донесли інформацію від свого штату до Конгресу. So every year we have several meetings, but one is called an advocacy meeting, and that is when our families gather in Washington, D.C. to meet with those who represent them in government. Кожного року ми організуємо зустрічі, і на цих зустрічах якраз ми зустрічаємося із представниками, із Палати представників, до яких ми доносимо наші потреби. So we've done this for 20 years. And then what occurs is either the House of Representatives or the Senate can introduce a law. They can introduce a law and say, here's a law, here's what we want passed. It has to go then, if it's introduced on one side of the aisle, as we call it, like in the House or the Senate, it also has to be shared with the other place. So both House and Senate have to agree that this is an important law. І потрібно враховувати, що якщо, до прикладу, цей законопроект представляється Палатою представників, його обов'язковому порядку треба узгодити із Сенатом. Тобто законопроект має бути погоджений з обома палатами Конгресу. If both the House and Senate agree, then that law is sent to the president to sign. І якщо отримано погодження з обох сторін, тобто і Сенату, і Палати представників, потім цей законопроект надсилається президенту, щоб він його підписав. But I think sometimes what we forget, an important piece of this is we train our advocates to not only create relationships, but also go back and say what they're learning, right? This is what's changed. Dushen is better. Thank you for the legislation. Sometimes we get in the middle of a rare disease and, the sorrow of our child being sick, we forget to say thank you. So you go back and keep this relationship going so that law gets into place and stays there. І що ми маємо пам'ятати, ніколи не забувати. Ми повинні дякувати. Якщо ми говоримо про адвокатів, які нам допомагали з цим законом, ми маємо їм подякувати. Тому що вони працювали із захворюванням Дюшенна. Якщо ми говоримо про представників, також ми їм маємо подякувати. І ми ніколи не маємо бути в печалі, про яку я говорила на початку презентації. I think what's important here is relationships are important, and making those relationships and talking about what's important are the way to get things done. Важливі дуже людські відносини. Дуже важлива підтримка людських відносин і розмова, комунікація між людьми. Чи вважаєте ви достатнім фінансування державою США на безкоштовні ліки, на безкоштовне необхідне життєзабезпечення таких пацієнтів? Чи це є достатнім, як ви вважаєте, на даний час? Is the financing provided by the U.S. government enough
for the medication of Duchenne patients, for their living conditions and all other expenses. So our system is different. There are people who are on private insurance, and then there are people who are on government insurance. Система різна, тому що є люди, у яких приватна страховка, і є люди, у яких урядова страховка. So private insurance typically pays, but sometimes we, the advocacy organization, and others have to help negotiate or push a private insurer to cover a medication. Приватна страховка має на увазі ведення переговорів і обговорення, наскільки умови страхування передбачають обговорення того, наскільки приватна страховка буде покривати витрати, які буде нести пацієнт. And in government insurance, that depends on the state budget, so that might be harder depending on where you live in the United States. It might be more difficult. The government insurance usually pays for equipment, so everyone in the United States can have a cough assist, pays for non-invasive ventilation or invasive ventilation, so it pays for equipment and services, but it doesn't provide help in the home, or at least it doesn't. Typically, the insurance doesn't pay very much for people to work in the home and help with care. Що стосується урядової страховки, то тут трошки складніше, тому що урядова страховка залежить, розмір урядової страховки і наскільки вона покриває медичні витрати, залежить від бюджету штату, в якому живе пацієнт. Але що можна точно сказати, що ця страховка покриє вентиляцію легень і так далі, основні такі базові витрати, але вона не покриє уход за пацієнтом, тобто вона не покриє витрати на людей, які будуть залишатися з цим пацієнтом вдома і турбуватися про цього пацієнта. Дякую вам. Thank you very much. Really, it was very great. If there's any way we can help you, if you would, we are working with Dushenn Parent Project Italy to talk about certification, because it will be different in other countries based on the systems. If there's anything we can do to help you, if you need anything from our website, just ask us. You can have it and translate it. We'll do anything to help, because I fundamentally believe that we're all a family. Every child should be diagnosed appropriately, have appropriate care, and have access to therapies. It should not be where you live matters. And that's our commitment. So please ask us and let us help. And we're thankful for you. Якщо є якась можливість або якась необхідність нашої допомоги, будь ласка, звертайтесь до нас, до нашого вебсайту, і ми завжди вам допоможемо. Ми розуміємо, що системи різні, і ми можемо цього не знати, але все, що з нашого боку, ми вам допоможемо, тому що ми всі одна сім'я, і кожна дитина має право на те, щоб на ранню і ретельну діагностику, на адекватне лікування і на те, що у кожної дитини буде доступ до терапевта. Дякую. І перше, що хотілося б попросити, це прислати вашу презентацію. Ми її перекладемо на українську мову і будемо використовувати. Thank you very much. And the first we would like you to send to us is your presentation. We'll be happy to translate it into Ukrainian. Sure, you may have it. I'm not sure, it's a big PDF. I can put it in a PDF and send it right away, or if you can unlock that and translate it, it's fine. Or else, if you have a Dropbox, I'll send it exactly as it is. Whichever you prefer. But the Dropbox will be fine, так? Yeah, if you'll send me an invitation to that Dropbox, I'll send it right away. Якщо ви зараз надішлете запрошення, то вона зараз в цей же момент і відправить вам. Ну, після завершення After the конференції conference, обов'язково. maybe a little bit. Yeah, whenever. I'm here. Коли вам зручно. Дякую. Thank you very much. Thank you. Thanks for including me. Goodbye.